Frage Nummer 4. Warum ist es wichtig, Urlaub zu haben? Achte auf Eine Meinung äußern. Konnektoren. Conditional sentences with würde. Hier sind einige Ideen. Ich bin davon überzeugt, dass Urlaub aus vielen Gründen wichtig ist. Zum einen macht Urlaub glücklich und zufrieden. Des Weiteren gibt Urlaub einem Kraft und Energie. Somit denke ich auch, dass Urlaub gesund macht, denn wenn man sich gut fühlt, überträgt sich das oft auch auf die Gesundheit. Ferner kann man viele Dinge erledigen, für die man während der Arbeitszeit keine Zeit findet. Zudem ist man viel motivierter, wenn man wieder zurück zur Arbeit kommt. Wenn ich alle hier genannten Argumente für Urlaub berücksichtige, komme ich zu dem Schluss, dass es unabdingbar ist, Urlaub zu haben. Eine Gesellschaft, in der es keinen Urlaub geben würde, würde wahrscheinlich schnell zusammenbrechen, da es nur noch überarbeitete Menschen geben würde. So, lots of opinions here and lots of opinion phrases to learn. These are pretty much set phrases, so you can learn them as items on their own, but just be careful, one small word of warning. Be sure you know exactly what they mean, because, for example, the first one here, ich bin davon überzeugt, dass, is a very strong conviction. It says I'm convinced of the fact that. So be careful, don't just use that for something that you merely think. It has to be something that you're utterly convinced about. We also had ich finde es unabdingbar, dass, it's unthinkable or unavoidable, that, ich denke auch, I also think that, and then there's this very nice one which could be used in pretty much any situation. Wenn ich alle hier genannten Argumente für da berücksichtige, komme ich zu dem Schluss, dass es unabdingbar ist, and the variable there is unabdingbar. The rest of it pretty much stays the same. We also had very nice paragraph starters or idea starters, if you like. Zum einen, followed by des Weiteren, and somit und zudem. They all are adding another argument to your list, if you like. You could also have zum einen, zum anderen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Make sure you use a good variety of those. And then we had lots of conditional phrases with würde. And this is always linked with a conditional, with an infinitive, I do beg your pardon, and that would normally be at the end of the clause. However, as we see in the first example here, eine Gesellschaft, in der es keinen Urlaub geben würde, we have the würde at the end of this sentence because it is in fact a relative clause. So we've got in der, in which there would be no holiday. And then you see we've followed it up with another one. So you can actually have the verb comma verb construction, or the two verbs meeting in the middle, and they can both be würde. It's quite often the case, in fact. It can be linked with any infinitive. You do have some verbs which don't commonly get used like this. For example, würde sein is usually shortened, if you like, to wäre, and haben würde, or würde haben, is usually shortened to hätte. But pretty much all verbs would be used with würde and the infinitive. And by the way, they're never wrong. Würde sein and würde haben is perfectly correct. There's only one other thing to remember here, just that it's not always würde. It could be würden if the subject is plural. So, for example, you might say Leute würden zusammenbrechen, oder Menschen würden zusammenbrechen. So just be careful, it does add an N for plural. Good luck.